المؤتمر النهارده اتكلم عن الانتخابات، النظام الانتخابي المصري. احنا في الحقيقه بنهدف ان احنا نضع قواعد للنظام الانتخابي يسمح بان يكون البرلمان معبرا عن كل المواطنين المصريين، مسلمين واقباط، شيوخ وشباب، مرأة ورجال، وايضا تمثيلا جغرافيا. وده بنختار ما بين نظم متعارف عليها في العالم. عشان كده هذا المؤتمر فيه خبراء دوليين وخبراء مصريين، الاختيار بين النظام النسبي والنظام الأغلبية المطلقة. واعتقد ان الاتجاه في هذا المؤتمر يسير في اتجاه نحو تفضيل النظام النسبي. النظام النسبي يسمح بان الاختيار يكون لقوائم حزبيه بشكل على مستوى دوائر اكبر من الدوائر الفرديه، وان يكون الاعضاء بيتم اختيارهم بناء على برامجهم الموجوده او برامج احسن. ايضا هناك ضمانات لتمثيل المصريين في الخارج لكي يستطيع ان يصوتوا او يدلوا باصواتهم. وفي هذا في مقترحات بشان التصويت الالكتروني وبشان التصويت في الخارج، او ان يكون القنصل هو المسؤول عن اللجان الانتخابيه. المهم في هناك مقترحات وتوصيات هامه جدا لتمثيل المصريين او لكي يكون المصريين في الخارج لهم حق في التصويت. ايضا ضمانات الحريه والنزاهه للعمليه الانتخابيه، نتكلم على مراقبه دوليه، الرقابه الدوليه والرقابه الوطنيه، دي كلها عوامل لضمان نزاهه العمليه الانتخابيه وشفافيتها، وان تكون هذه الضمانات موجوده في القانون الجديد. هذا المؤتمر سيخرج بتوصيات هامه نرفعها للجهات الرسميه والمسؤولين عن وضع القانون الجديد للنظام الانتخابي ليتم الاخذ بها، باعتبار انها معبره عن مداولات ومناقشات لمؤتمر ضم اكثر من 100 شخصيه ممثله لكل الاحزاب والقوى السياسيه والمنظمات غير الحكوميه في مصر. الاجهزه المعنيه في وزاره الداخليه والمهتمه ببعض الجوانب العمليه الانتخابيه بيهمها جدا جدا بذل اقصى الجهود في اقرار وتنفيذ عمليه انتخابيه لا تشوبها اي شائبه وتتسم بالحياديه والنزاهه المطلقه، وعلى استعداد كامل لتطبيق اي قواعد قانونيه يتم اقرارها من الجهات المختصه. ونؤكد على وجود رغبه صادقه وغير محدوده في تطبيق كل معايير النزاهه والحيده والشفافيه لتمكين كل اطراف العمليه الانتخابيه من ناخبين ومرشحين وقائمين على العمليه الانتخابيه من اداء دورهم على الوجه الاكمل من خلال توفير كافه مستلزمات العمليه الانتخابيه وضمانات شفافيتها من صناديق شفافه واحبار فسفوريه والمطبوعات اللازمه، وتوفير وسائل الحمايه والتامين اللازمه لكل مقار الانتخابات، وتمكين كل الاطراف من اداء حقوقهم الدستوريه والقانونيه على اكمل وجه. في الحقيقه المؤتمر اليوم بينعقد بتنظيم وترتيب من منظمه المصريه لحقوق الانسان والتعاون مع منظمه فريدريش. في الحقيقه انه بيدور حوالين فكره النظام السياسي المأمون في مصر والنظام الانتخابي المرتبط به وقانون الحقوق السياسيه. وفي الحقيقه انا تقدمت بورقه تتعلق بنظام الحكم المأمون، ان انا اميل الى نظام الحكومه البرلمانيه، لان ده النظام الامثل اللي يتوافق مع تاسيس نظام سياسي جديد في مصر، وانه ما يرتبط به من تنشيط الحكومه والشعب والاحزاب السياسيه، ويؤسس على تجربه 1923 1952. وده في الحقيقه هيعيد الاعتبار للشعب المصري. فضلا عن ذلك انه البرلمان نفسه سيكون اكثر فعاليه والحكومه سوف تكون اكثر مسؤوليه. فضلا عن ذلك انه ما يرتبط بهذا النظام في اطار بناء نظام سياسي ديمقراطي، نظام القائمه النسبيه المفتوحه وغير المقيده. وهذه القائمه لا تقتصر على الاحزاب بل تسمح للمستقلين ان يكونوا قائمه يعني اضافه الى القوائم الحزبيه، وانه ده يستلزم نظام تصويت الكتروني او الطريقه الالكترونيه في التصويت. دول في المرحله الاولى، بعد كده بنعد الشعب الى نظام انتخابي نظام التصويت الالكتروني. واحنا الحقيقه بكده نقدر نستطيع ان احنا نوصل الى نظام سياسي ديمقراطي شرعيته ثوره 25 يناير 2011 اللي قادها الشباب واحتضنها الشعب المصري ويباركها القوات المسلحه. I was intrigued by today's conference organized by Friedrich Naumann. It is, I think, very, very timely and focused on a very, very important issue, election law.
election law in the technical sense, and more generally, political parties law and the right of individuals to vote. My takeaway from this conference is that there is a huge amount of interest among the Egyptian people, and rightly so. This is their constitutional, their political future they are discussing. The one point I stressed again and again during these proceedings was that time will be necessary to sort out, to think about the future of this country. Election law and the constitution are crucial for any country, and they are difficult choices to make. I understand that the people of Egypt want to have progress quickly, and who would not after decades of rule, undemocratic rule. But on the other hand, choices need to be made carefully, and I urge the participants here today to take their time and to think about the constitutional future in a timely fashion, perhaps postpone elections even, if necessary. In terms of election law itself, in terms of proportional representation or majority systems, I argued in favor of proportional representation, and I sense that most participants here want a system of proportional representation. It's a complex system. There are different variants out there in the world. And again, I urge Egypt to look carefully and to choose that type of a system which is most appropriate for this country. I was asked to make a very brief statement, so I'll close with one item that concerns proportional representation, and that is very, very dear to me. Proportional representation leads to different results. Usually, you have more parties in parliament, you have a fragmentation of power in parliament. If you do, a society needs to be able to compromise. PR systems compromise. Usually you need more parties to form a government. It's not a single party government. And that ability and willingness to compromise, to come together and to find a solution and to take a step back from your own position and to reach out and to find a solution with other parties, that is crucial to proportional representation. Closing remark, I live and work in the United States. That is a country that is struggling with compromise. It is a two-party system where compromise is not that important, but you can see on a daily basis how difficult it is for politics and those involved to find a compromise and reach across the aisle, as Americans call it. That Egyptians will have to take into account that experience. PR means compromise. In closing, I wish the Egyptian people well. It is a very important and very difficult task they are facing, and it's an exciting task. I wish you all the best. Okay, thank you very much for giving me the opportunity to say some words summarizing my presentation. The thing that was most important for me was to make clear that this is a constitutional moment for Egypt, a moment of time, and that elections for that reason matter. They distribute political power, and it needs to be clear for everyone that this is at stake. And what is at stake is the political legitimacy, the quest for political legitimacy that is the question, so to say, for the upcoming elections. That was my first major point. The second point is that we can draw lessons from the democratic revolutions in East Europe. There are several lessons to draw. One important lesson is that there is the challenge, so to say, to meet three major problems. The first problem is the problem of legitimacy, the problem of stateness that has to be solved, the problem then second of the constitutional order, and the third problem is that of the socio-economic transition. These three challenges are out there. These are also relevant for the Egyptian people, of course, but they have, to some extent, the advantages compared to Eastern Europe that they have achieved a national identity to build upon. So I guess that is the good news, so to say. The bad news is that it is far from clear if the electoral system
is connected to the specific electoral system is connected to the old regimes. In my view, it would be a good idea to have an open discussion about the electoral system, because electoral systems are complex, they can be combined, various elements are possible to combine, and it should have a rethinking here in Egypt if the connection between the old regimes on the one side and the Mediterranean vote on the other side is valid. If that is valid, then I would say one should opt and go for a proportional representation system. That then brings up the challenge of combining it with other elements, because pure proportional representation is always a system that potentially leads to a fragmented parliamentary situation, which then brings up the problem of coalition building, the problems of coalition building, and the problems of the incapacity of solving political problems. That would be, in short, my comment. Thank you.